माहरी माधरो विपति माहरी श्री हरि हरो आसरो मारे नती सर्व चरणे सुख मुक्ति कथन काल माया चौधरी सुखद श्यामया मुक्त नामरी अमरनापति आशनाहरी रसिक जो राज माहरी पंत पाल छो सर्वना प्रभु दीनदयाल छो विश्वनादिको विमल मूर्ति मूरमानसो नजरी प्रभु दूरनाथ सो हरिरतासने गौरीनाथ जो ब्रह्मानंद ने पास राख जो दास ने वाला पास राख जो Shamarajani Jai. Raj, do you still have the hiccups? I don't see you hiccuping. First up is Raj with his bhajan on page 19. I get the mic today. Okay. Actually, I did it only Raj, and then you have the mic for you. And then he, I don't get You're only in the fifth grade. That's what you're only in the fifth grade. Oh yeah, I messed up somewhere. Yeah, okay, water. I know. You meant to drink it. She doesn't know how to see that. Slowly. And when the hiccup is coming, you burp with it, like egg burp. That's what it comes out. Big brains. Big brains. Raj, please begin. While you're singing, the hiccups will go away. No. That's fine. Okay, Raj, जो महाराज राजी था जो आपको कोना માટે ગાઈએ છે महाराज માટે, right? Not for anybody else, okay? चल मत. First up, Isha's gonna go because Raj is crying now. That's mean. Shamarajani Jai. गोविंद तारा गजरा देख भूल गई गजरा को तारा गजरा दे भूल गई गजरा गोविंद तारा गजरा देख भूल गई गजरा गोविंद तारा गजरा देख भूल गई गजरा भूल गई गजरा भूषण भूल गई गजरा भूल गई गजरांगा भूषण भूल गई गजरांगा भूषण नाथ जनानी के बड़ी नजरा गोविंद तारा गजरा देख भूल गई गजरा गोविंद तारा गजरा देख भूल गई गजरा गजरा में घुलता ना होली गजरा गजरा में गुलताला होली गजरा में गुलताला होली देगी तारा बाजू बांध बजरा गोविंद तारा गजरा देख भूल गई गजरा गोविंद तारा गजरा देख भूल गई गजरा हार तो जारी तारो गुच्छा गुलाबी हार तो जारी तारो गुच्छे गुलाबी हार तो जारी तारो गुच्छा गुलाबी
गजरा देख भूल गई गजरा गोविंद तारा गजरा देख भूल गई गजरा शामरिया सर तारा जो मारा 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 प्रेमानंद गाय तनी मजरा गोविंद तारा गजरा देख भूल गई गजरा 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 Next up is Spur with his speech. If he's ready, you have one, right? You have hiccups. Spur don't got no hiccups. 2 minutes and 56 seconds. G.M.S. The outlaws were waiting for at the border of the village. Among hearing that he had been pleased by a thorn, they began discussing among themselves whether we agree or not. But defines this Lord Swaminarayan is great because he learned that if my devotee moves out today, that defines he'll die. So let me please him with a thorn to avoid this. Thinking this, he must have pleased him with a thorn. Another outlaw spoke up. That completes true, brother. I don't know how to say this person's name. How do you say that name? Murchi is a devotee of Swaminarayan. He protects him. They discussed that among themselves. Then four from them came up to Murchi and bowing at his feet, narrating their evil plot to him and begging for his forgiveness, said Murchi Bhai, please tell us about your Swaminarayan Dharma Niyam and let us have darshan of Lord Swaminarayan. From today we too are in this true followers. In that manner, Murchi death was destined with a dagger, but the Lord changes it. So destiny can be turned by God or by God's firm devotees, not by anyone else. What did Maharaj do? Morchi, because he put a he made him have a thorn in his leg, pierced him with a thorn. That's why they were about to walk straight into a village where there was bad people waiting for them to kill them, and then the leader Murji got hurt by a thorn. That's why they stopped, and then they were having a discussion how that Maharaj did that on purpose. That's why they wouldn't die, and then other people bowed down to him, told him what was going to happen.
Sometimes when you're driving and police caught you, catch you, and you think, oh my God, they caught me, they're going to give me tickets and things like that. You feel right, right? But They're doing on the other hand, I saw that you were in an accident. He's doing it for your good. No, he saved you from accident. He got you with a couple $100 ticket. So, but we don't see it like that. But in reality, he does it. Understand? And what we say, oh, I paid Lord $20 and I got the ticket. But instead, you should say that Maharaj saved me from accident. Understand? Mm-hmm. This is a fact that you look at. That never Maharaj. He never does anything bad to his devotees. Right, let's say Maharaj takes care of who? Maharaj takes care of everybody, right? People who believe in Maharaj, he takes care of it. People who don't believe in Maharaj, he also takes care of them, right? Then why wouldn't he take care of the person who believes in Maharaj? Understand? You would actually take care about that person, right? Mm-hmm. Yeah. So it is important for us to take Bhagwan and trust in Bhagwan, faith in Bhagwan, and become true devotee of him. And we are true. Maharaj doesn't look for how much money you have. Maharaj doesn't look for how much you think you do for him. Maharaj looks for what? Your So, love for him. right, true love for him. Bhagwan, you have to love what? You know, what to the power in the power. That's all. Some people will pray 24/7, but doesn't have good love. You know, they're very excited in God and he's speaking about other things besides Maharaj. And he doesn't really have a real love. But some people love only for a half hour. And he makes Maharaj's heart because he has a true love for him. Okay? So what are we supposed to gain from this? That you should love Maharaj, and Maharaj will always help you. You like the story? That's what it is. Learn from the story. Right, so Maharaj takes care of all his devotees. Right? G.M.S.M. Next up is Raj with his bhajan on page 19. No hiccups. महाराजनी जय दिवुषु दशीला तारा मुखदान ज्योति तारा मुखदान ज्योति हैराना हार प्यारा नतरी मोती हैराना हार प्यारा नतरी मोती दिवुषु दशीला तारा मुखदान ज्योति दिवुषु दशीला तारा मुखदान ज्योति मुखरु जोईने तारु मोयु मन मारु मुखरु जोईने तारु मोयु मन मारु पियर सासरियु सर्वे तयु मन खारु पियर सासरियु सर्वे तयु मन खारु दिवुषु दशीला तारा मुखदान ज्योति दिवुषु दशीला तारा मुखदान ज्योति हमारा मोतर पानी दयुत गेली अधर मोतर पानी दयुत गेली
Nishantalay jula jalo kagedi meli. Nishantalay jula jalo kagedi meli. Jivu chuda sila kada mukharan jyoti. Jivu chuda sila kada mukharan jyoti. Natavan ki tune antare che. Natavan ki tune antara kare che. Tuni jana lop goya daji re mare che. Tuni jana lop goya daji re mare che. Jivu chuda sila kara mukharan jyoti. Jivu chuda sila kara mukharan jyoti. Mana karma vachane hutai utatari. Mana karma vachane hutai rahitari. Kara upar jaye brahmanan wali. Kara upar jaye brahmanan wali. Jivu chuda sila kara mukharan jyoti. Jivu chuda sila kara mukharan jyoti. Aira nahar pyara natari no moti. Aira nahar pyara natari no moti. Jivu chuda sila kara mukharan jyoti. Jivu chuda sila kara mukharan jyoti. Who's going to tell the story about what we are seeing here? You already tell the story, I right? think it's about this one person who had a I think I'm not telling the story. I don't know the story. I'm not telling you. I'll tell the story. Kansham Maharaj and Jai. Who remembers the first five? Jignesh. Om Shri Krishnaya Namah. Om Shri Vasudevaya Namah. Om Shri Narnarayanaya Namah. Om Shri Prabhave Namah. Om Shri Bhakti Dharmanga Jataya Namah. Good job. Okay, so that was five. We're gonna learn the next five. The sixth one is Om Shri Ajanmane Namah. Om Shri Ajanmane Namah. Om Shri Krishnaya Namah. Om Shri Krishnaya Namah. Oh, sure, I forgot the meaning. Okay, so for the sixth one is one who is not a subject to birth due to karmas. And the second one is one who has a dark or attractive complexion. Om Shri Narayana Namah. Om Shri Narayana Namah. One whom Ramanand Swami named Narayan Muni, meaning the refuge of his devotees and supports of everything. The ninth one is Om Shri Hare Namah. Om Shri Hare Namah. One who controls Brahma and all other devotees and destroys his series of his devotees. Misuris of his devotees who remembers him. The very funny, Isha. The 10th one is Om Shri Krishnaya Namah. Om Shri Krishnaya Namah. One who is Hari, meaning one who is what? One who is the mind, and Krishna, meaning one who is destroys the demons or the enemies of his devotees. So you gotta learn the next five for next week, including the first five. Om Shri Hare Krishna Namah. One who that's Krishna. One who is Hare, meaning
the mind in the Hari. One is the mind in Krishna, meaning one who destroys the demons of the enemies of his devotees. Kanchan Maharaj Ni Jai. Today the first story Purva said, right? Who was the character in that story? Go ahead. Murji. Yeah. Mulji, એનો જે પ્રોબ્લેમ હતો એનો હિઝ એનિમી હતા એને રિઝોલ્વ કરી દીધા ને હમણાં આવ્યું ને હરિકૃષ્ણ એનામાં ઘનશ્યામનું નામ આવ્યું ને ઘનશ્યામ મહારાજનું નામ હરિકૃષ્ણ છે ને ઓકે હવે જો આની અંદર આ ભક્ત હતા ને એમનું નામ હતું શું હતું જે આ એમનું હાઉસ છે ભક્તનું એ હાઉસની અંદર કોણ અંદર બેઠું છે હુઝ કુકિંગ હા હુ ઇઝ ઇટ his name was Kachra Bhagat. Kachra Bhagat was running his shop, okay? Like he had like a stall like this. Huh? How he told like Maharaj to do it. That they had like some. Okay, I'm going to tell you the story. You'll probably remember it. But next time you remember it, next time someone else has to tell, because every year we don't forget this. So Kachra Bhagat was, selling his vegetables to the customers, right? Maharaj came to his town. And you know what Maharaj said? Maharaj said, Kachra Bhagat, I am very hungry. Listen, મહારાજ હોય ને એમને કઈ ભૂખ મહારાજ તો મોટા મોટા મહારાજને તો કેટલા બધા લોકો સારું સારું ભોજન હાલતા હોય પણ મહારાજ બીજે ક્યાંય ના ગયા પણ ક્યાં ગયા કચરા ભગતના ત્યાં ગયા કેમ what is the reason he went there? Purva, what is the reason Maharaj went to the Kachra Bhagat's house? Even though Kachra Bhagat was poor, Maharaj can go to the lot of places. He can get he can get way better food, way better, everything. What's that? Well, there are a lot of devotees of him. Yeah. He had a true love for Maharaj. He had a lot of love for Maharaj. Maharaj has to take care of all his devotees, right? So Maharaj went to Kachra Bhagat's house. Not Kachra Bhagat, Maharaj, Kachra Bhagat na the stall in Ejigya Ubaria. And behind the stall, he had his own house, small house like this. And Kachra Bhagat ne ke Maharaj ke I am hungry, now give me food. Maharaj, Kachra Bhagat ke Maharaj, right now I can't give you food, I have to run the stall, I have to, make some money, and then I can go get some, flour and some vegetables, then I can cook it for you and I make it for you. તો કે ના તું અત્યારે ના આપે who's going to run the stall then? Maharaj કે I will run the stall, you go inside and make the food for me. એટલે કચરા ભગત અંદર ગયા એમના હાઉસમાં અને પછી મહારાજ શું કરવા માંડ્યા વેચવા માંડ્યા વેજીટેબલ્સ. તે મહારાજ જોડે એક one lady came, and says મહારાજ ને કે I want to buy some રીંગણ. રીંગણ એટલે eggplants, right? Eggplants. તે મહારાજ કે ઓકે તે મહારાજ ને કે I want to buy 2 pound એમ. તે મહારાજ શું કરે યુઝ્યુઅલી પેલા કચરા ભગત શું કરે થોડુંક એક રીંગણું વધારે આપે કાયમ. સ્મોલ રીંગણું હોય ને એ વધારે આપે 2 pound કરીને પછી 1 રીંગણું વધારે આપે. મહારાજે એક્ઝેક્ટ 2 pound કરીને આપ્યા કે લે તો કે એક રીંગણું વધારે આપો તો કે હું ના આપું કે આ તો કેટલું બધું દૂર દૂરથી અમારે I have to મારા ભગત આવવું પડે દૂર દૂરથી very far, he has to carry it in his back. It's a lot of labor. Kachra Bhagat was worried. Yeah, he's right. Kachra Bhagat was worried કે આ મહારાજ બધાને મત આલી દેશે, he's going to give everybody free and I will be poor. Maharaj says, I'm not going to make my devotee unhappy, I'm going to make him rich. And Maharaj more money એની પાસેથી લીધા જે કચરા ભગત લે ને એના કરતા પણ વધારે ઓછું એટલે માપસરનું આપ્યું અને એને પૈસા લીધા એમ. કચરા ભગત તો યુઝ્યુઅલી શું કરે થોડું વધારે આપી દે એમ.
એટલે કચરા ભગત રાજી થઈ જાય કે મહારાજ હવે મારી ટેક કેર કરશે. જેમ મૂળજી હતા, રાઈટ, મૂળજી જતા હતા તે મૂળજીને શું કર્યું? થોર્ન વગાડ્યો. મૂળજી કે વાહ વાહ મહારાજે આવું કર્યું, આવું કરાતું હશે. પણ જે થોર્ન વાગ્યો, just તો એને he could have gotten killed, right, from those enemy, but rather than getting killed, he just got hurt by thorn. So મહારાજ એમના ભક્તોનું કેટલું બધું ધ્યાન રાખે છે, ખબર પડી? તે એક વખત કચરા ભગત પૂર્વ કચરા ભગત એક વખત કે એમને ત્યાં એક ફ્રેન્ડ હતા એ ગામની અંદર, એ ભુજની બાજુનું ગામ છે, શું ગામનું નામ તો ભૂલી ગયો. કંથકોટ ગામનું નામ છે કંથકોટ. તે કંથકોટની અંદર એમને એવું સાંભળ્યું કે મહારાજ વડતાલમાં સમયો કરે છે. તે કે હવે કચરા ભગતને તો દૂર દૂર વોક કરવું પડે, વેરી ફાર વોક એમ. તે એમને ગોતતા હતા. એમનો એક ફ્રેન્ડ હતો, તે એની પાસે ગાડું હતું. તે પછી એ લોકો એ મહારાજને કે મહારાજ એટલે કે એના ફ્રેન્ડને કે ચલો ને આપણે મહારાજને દર્શન કરવા જઈએ વડતાલ. તે પછી એ બંને જણા વડતાલ દર્શન કરવા જાય છે ગાડું લઈને. અને એ મહારાજને એટલા બધા સમય મહારાજ સરસ કરતા હતા. બધાને શું કહેવાય, રંગોત્સવ ઉડાડતા હતા, રંગ બધા ઉપર ઉડાડે. મહારાજે બહુ જ સરસ હિંડોળા ઉપર ઝૂલ્યા. પછી મહારાજે આવડી આ માથે મુગટ પહેરી અને પછી બારણાના હિંડોળો તમે જોયો હોય ને, દર્શન કર્યા હોય કે તમને ખબર હશે કે the hindolo had a 12 windows. That big hindolo was. And Maharaj, when he got into the hindolo, all 12 windows, Maharaj was able to give darshan to everybody simultaneously on all 12 windows. એવા હિંડોળા ઉપર દર્શન મહારાજના કર્યા. કચરા ભગતે ને એમના ફ્રેન્ડે. હવે એમનો ફ્રેન્ડ સત્સંગી નતા, કચરા ભગત સત્સંગી હતા. અને પછી તો એ બધા ઘરે આવ્યા. And પછી few years later, 10, 20, 30 years later, his friend got sick. And then, બહુ માદા પડ્યા. અને માદા પડ્યા ને ત્યારે એમને યમદૂતો લેવા આવે છે, કારણ કે સત્સંગી નતા એમના ફ્રેન્ડ. તે બધા એમનો એટલે એમને બધાને યાદ કરે કે મને બચાવો, મને બચાવો, મને આ યમદૂતો મારે છે એમ. તે એમ યાદ કરતા કરતા એને કચરા ભગત યાદ આવ્યા. તો કચરા ભગત મને યાદ, કચરા ભગત જ્યાં કચરા ભગતનું નામ દીધું છે ને ત્યાં યમદૂતો દૂર જતા રહેશે. યમદૂતો કે તમે કચરા ભગતનું નામ ના દેશો. તો કે એને ખબર પડી જાય એમના ફ્રેન્ડને કે જો હું કચરા ભગતનું નામ દઈશ ને તો એ આ યમદૂતો મને મારશે નહીં. એટલું તો એમ જ બોલ્યા કરે, કચરા ભગતને બોલાવો, કચરા ભગતને બોલાવો, કચરા ભગતને બોલાવો. એટલે પછી એ કચરા ભગતને બોલાવે છે. અને પછી યમદૂતોને કચરા ભગત જુએ છે ને એટલે યમદૂતો દૂર જતા રહે છે. અને કચરા ભગત તો શું બોલે મનમાં, મોઢે શું બોલે? સ્વામિનારાયણ, 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 સ્વામિનારાયણ બોલતા બોલતા કચરા ભગત આયા. અને પછી પેલા ફ્રેન્ડને કે કચરા ભગત તમે સારું થયું આયા, મને આ યમદૂતો બહુ મારતા હતા. તો કે એમ કર, હું તને કંઠી અને આ પ્રસાદનું પાણી આપું. તો પેલા યમદૂતો કે ના, એમ ના આપશો, એ તમારો ક્યાં સત્સંગી છે? કે ના, હવે અમારો સત્સંગી થઈ જશે. ક્યાં સ્વામિનારાયણ નો સત્સંગી? કે અમારો સત્સંગ. પેલા તરત હા પાડી કે આમ આપો. પછી એને કંઠી અને પ્રસાદનું પાણી લીધું. અને પછી એ નિયમ લીધા એને એમ અને યમદૂતો ભાગી ગયા, જતા રહ્યા. કહેવાનો શું કે જો આપણે ટ્રુ ડિવોટી હઈએ ભગવાનના, તો આપણે પણ ઘણા લોકોને આવી રીતે જે યમદૂતો પાસે ગયા હોય તેને આપણે સેવ કરીએ. કારણ કે ભગવાને કીધું છે ને કે જો ભગવાનની ભક્તિ કરો, ભજન કરો અને ભગવાનના નિયમમાં આપણે રહીએ તો આપણા લીધે થઈને ઘણા બીજા હરિભક્તો પણ આ પોતાના પ્રોબ્લેમમાંથી સોલ્વ થઈ જાય. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. બરાબર ને? સ્ટોરીની ખબર પડી તમને બધા? Next up is Jignesh, and his bhajan is in the binder, but it's the separate page that's new. Sing. You got a copy of it? Give it to Shailesh. Maybe take out the ice cream.
not allowed. This is my bhajan. घनश्याम राज नीजन हाटड़ी में श्री हरि, 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 राजे हाटड़ी में श्री हरि विराजे, राजे हाटड़ी में श्री हरि विराजे, निर्मल धाम में सुंदर हाटड़ी हो, निर्मल धाम में सुंदर हाटड़ी, प्यासी घनश्याम विराजे हो, प्यासी घनश्याम विराजे, राजे हाटड़ी में श्री हरि विराजे, राजे हाटड़ी में श्री हरि विराजे, विविध भात के साथ और भाजी हो, विविध भात के साथ और भाजी, श्री घनश्याम के बेचन बेटे, श्री घनश्याम बेचन के, हो श्री घनश्याम जी बेचन बैठे, आज हाटड़ी में श्री हरि विराजे, राजे हाटड़ी में श्री हरि विराजे, श्री घनश्याम के हो, श्री घनश्याम के नी सा सा नी सा सा नी नी सा सा नी नी सा सा नी नी सा सा नी नी सा धन नी नी धन नी नी धन नी नी धन नी नी सा सा नी नी सा सा नी नी सा सा नी नी सा सा धन नी नी धन नी नी धन नी धन नी, श्री घनश्याम के सेवक मंडल, श्री घनश्याम के सेवक मंडल, तन मन धन जात बलिहारी, तन मन धन जात बलिहारी, तन मन धन जात बलिहारी, आज हाटड़ी में श्री हरि विराजे, आजे हाटड़ी में श्री हरि विराजे, निर्मल धाम में सुंदर हाटड़ी हो, निर्मल धाम में सुंदर हाटड़ी, प्यासी घनश्याम विराजे हो, प्यासी घनश्याम विराजे, प्यासी घनश्याम विराजे, आज हाटड़ी में श्री हरि विराजे, आजे हाटड़ी में श्री हरि विराजे, आज हाटड़ी में श्री हरि विराजे, आजे हाटड़ी में श्री हरि विराजे, विविध भात के साथ और भाजी हो, विविध भात के साथ और भाजी,
श्री घनश्याम विराजे हो श्री घनश्याम जी चरण देखे आजे हथेली में श्री हरि विराजे आजे हथेली में श्री हरि विराजे नी सा सा नी सा सा नी सा सा नी सा दा नी नी धन नी धन नी नी धरी नी सा नी सा सा नी सा सा नी सा सा नी धन नी धन धरी आजे हथेली में श्री हरि विराजे 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 घनश्याम राज जय। Next up is Kushitta Vachamrut. Yes, and so I'm gonna continue the Vachnamrut that we read last week. 66. Then Shiji Maharaj asked a question to Brahmanand Swami. Does the soul residing in the body possess a form, or is he formless? Brahmanand Swami replied, the soul possesses a form. So what's the question? Then Shiji Maharaj asked a question to Brahmanand Swami. Does the soul residing in the body possess a form, or is he formless? Is the soul form or formless? What do you guys think? Does anybody want to call it form or no? Who says yes? Who says no? So people don't say anything. They don't know what's so weak, right? Oh, soul is formless. So one person says yes and four people say no. What do we make here? Is the soul form or formless? If somebody asks you a question, why do you think soul does not have form? What is the answer would you give? It's not a shape. Why? Why do you think that? Because it's just a bright light. How do you know that? You have to say some valid reason, right? Science. Science, yes. Brahmanand Swami replied, the soul possesses a form. Thereupon Shiji Maharaj asked, if the soul possesses a form, then he must possess hands and feet also. But in the 10th canto of Srimad Bhagavad, there's a prayer by Ved in which it is said, in order to redeem the souls, God created intelligence, senses, mind, and pran, breath. If the soul ever possessed a form, what was the purpose of creating all these things, intelligence, senses, etc.? Looking to such statement of holy scriptures, we can conclude that the soul is satmatra, that is, mere spiritual existence, a mere spiritual entity. What is the answer, Maharaj? Last sentence. Looking to such statements of holy scriptures, we can conclude the soul is satmatra, that is, mere satamatra. It says mere spiritual existence, a mere spiritual entity. Because Maharaj is being what? So Maharaj is so wonderful that Maharaj gave what?
Kasi आपने निकाल दी LD. Yes, how much does your body, if you go ahead and try selling your parts of your body, yes, how much, 125. $6 billion? Just gonna say that. अरे ये थोड़ी लाभ थोड़ी वधी जाए ना मारो તમે સમજતા નહીં Why is that even this derma inside this? I don't know. No one knows. Somebody gives you $6 billion, you can take the rest of your life, right? Maharaj gives that type of body. Yeah, people are saying to them that it's like, He is internal. He is attached to the Karan, casual body, which is also internal and full of ignorance. Just as a lodestone attracts a piece of iron and adheres to it, the soul also adheres to the stool, physical, and the sukshma, subtle bodies, which are the products of Maya. And due to ignorance, he identifies himself with the physical body. In fact, the soul is not the body. he's attached to it. He feels like he's attached to the body. And a स्वभाव है वो स्वभाव में ठंडी ना આપણો જે સ્વભાવ હોય સ્વભાવ એટલે કે આપણો સ્વભાવ કેવો છે મારા શું કે સોનો સ્વભાવ કેવો છે he attaches himself and he balances himself as a body rather than he is the soul, right? The soul છે પણ એનો એનો attachment એક બધું થઈ ગયું છે body સાથે so he thinks that he's the body. તો સ્વભાવ ચોંટવાનો છે ચોંટવાનો સ્વભાવ એટલે magnet હોય magnet નો સ્વભાવ કેવો હોય what does naturally magnet do? એવો આપણો સ્વભાવ છે we are like a magnet but we are attached to ourselves to what? Body. Then Brahman Swami asked, "Was the ignorance of a man is removed by worshipping God, then his contact with these three kinds of bodies, Sthula, Sukshma, and Karan, is cut off. But when he reaches the divine abode of God, what kind of form does he assume?" Okay, now anybody want to answer this question? First thing, does everybody understand this second question? Read one more time. Be carefully understand this question. Then Brahman Swami asked, "When the ignorance of man is removed by worshipping God, then his contact with these three kinds of bodies, Sthula, Sukshma, and Karan, is cut off. But when he reaches the divine abode of God, what kind of form does he assume?" I have one question for you. What is the ignorance that the soul has right now? What type of understanding do you have? We just talked about it, right? That we feel that soul feels that he's a body. He's not a soul. He doesn't think that. That's ignorance. That ignorance is removed. First thing he said. The ignorance जतु है, and then he's not the best. He's the type of body, right? He will. Siji Maharaj replied, "When the ignorance of the soul is removed and his contact with the three kinds of bodies is cut off, the soul becomes a mere spiritual entity. He then assumes a spiritual form according to the will of God.
This spiritual form is of a different nature from the eightfold creations of God. Visa. Earth, water, light, air, space, mind, intelligence, and ego. There the soul stays in Akshardham with his spiritual body. आप वाली रिमूव था यार यहाँ पे एक बार रिमूव થઈ ગયો તો આપણને એવી ગાડી આપી જો ના થઈ હોય તો શું થાય if you did not if you have clear your ignorance what will happen you would get reborn again right in going to this life cycle else you go to Akshardham this divine body ये body કોના જેવી દેખાતી હોય you can't tell because Maharaj is Maharaj की गाड़ी देखी महाराज આપણે ના થઈ ખબર પડી महाराज તે કઈ હોય આપણે એવી ગાડી Now, when somebody asks me, આપણે અક્ષરધામમાં જઈએ તો અક્ષરધામમાં ભગવાનની આગળ કેવી રીતે રહીશું તો પુષ્કર શું કહેવાનું એના જેવા આપણે થઈને આપણે ભગવાનની સેવા કરીએ ભગવાનના દર્શન કરીએ તો એટલું આપણું સુખ આવે ને તો આપણે આપણું બધું ભૂલી જઈએ એટલું આપણું ભગવાનની Okay. Then Shiji Maharaj asked a question to Gopalanand Swami. Accomplishment of eightfold yoga and self-realization are achieved only by the grace of God or a saint. But it is seen that man becomes too much engrossed in yoga or self-realization and too little engrossed in God and his saints by whose grace he could achieve them. What is the reason? Then Shiji Maharaj asked a question to Gopalanand Swami. Accomplishment of eightfold yoga and self-realization are achieved only by the grace of God or his saints. But it is seen that man becomes too much engrossed in yoga or self-realization and too little engrossed in God and his saints by whose grace he could achieve them. What is the reason? person who gets a yoke and self-realization by grace of God and sanctification. But he himself goes into the very heart of it. What is the reason that he gets to the same for achieving the self-realization? What is the reason? Why did he get it? Well, let's see here. Who forgets it? Why? The man becomes slightly proud on account of his success in the achievements of yoga and self-realization. This makes him little indifferent to God. C.G. Maharaj said, when a man attains the imminence of a siddha, that is, when he becomes a yogi, he becomes one with Brahm, and there cannot be any sense of pride in Brahm. Your answer does not seem to be correct, Gopalanand Swami said, Shri Maharaj. In fact, I am rather perplexed. Please be kind enough to give the correct answer. Thereupon Shiji Maharaj said,
When a man wants to remove his defects, he must listen to the advice of some great man. When a man wants to accomplish some worldly affairs, he takes advice from some wise man and follows it. In this case, we have to learn from Sukdevji. Though Sukdevji was one with Brahm, he studied Srimad Bhagavat with intense love, and even today he worships Lord Shri Krishna. And the 88,000 sages, including Sanak, are also one with Brahm. But they also listen to the reading of Srimad Bhagavat, especially the exploits of Lord Shri Krishna from the mouth of Sut Purani. We must faithfully believe in what is said in the Holy Scriptures in order to nourish our devotion. If one is not able to identify his own defects, he must pray to God to mercifully remove all his defects. Suppose a man becomes a victim of blemish and does not find any witness to prove his innocence. He holds a red hot iron ball in his hand to remove the blemish on his character. Similarly, if one cannot find out his own defects, he should pray to God to remove whatever defect there is in him. Praying to God in his case is like holding a red hot iron ball in one's hands. This is the way to remove one's defects, and this is the answer to your question. Now, another Sadhguru, કે આપણી જે મહારાજાની તો એમ કહે છે કે આપણી જે ડિફેક્ટ હોય ને ધારો કે if you want to become engineer or if you want to become a lawyer, who do you go to? Who do you go and shadow? Or who do you go and ask questions to? Let's say you want to buy a store, you want to do some business. Who do you go and ask the questions related to that? Person who has the store, person who has became lawyer, person who became engineer, right? You learn from it. You find out what to do, how to do, what else to do. Okay? Okay, and in the end, you have to attach yourself to saying to Bhagwan ni bade evi rite રહેવાનું. And you want to go, and get yourself involved. So પછી થોડા ભગવાનનું સંતોષ સમ કરવો પડે. We have to make them our friendship. We have to ask them questions. And if you cannot find a problem with your whatever you're doing, then what do? You go and pray. Bhagwan pray karo ke Bhagwan mari je bhulo છે મને જડતી નથી. I can't find my own mistake. Please help me find it and fix it. So ભગવાન આપણને એક ફિક્સ કરી આપે. પણ આપણે જો પ્રેયર ના કરીએ આપણે એમ કહીએ કે I will do it by myself, I will do it myself. It won't happen. You have to pray every day. ભગવાન આપણે જે pray કરીએ શું pray કરતા કરતા આપણે શું માગવાનું? Does anybody know what to ask when you finish your puja? What to ask Bhagwan? What you want to get? Does anybody do puja first? Okay. After the puja, you have to ask, Maharaj, please give me this. What do you ask him? No. No. મહારાજે લખી જ આપણને આપણે કાયમ આપણે સત્સંગમાં મહારાજે લખી જ આપણને. There are few things that you have to ask for. Six things, okay? 4, 5. First thing you have to ask for, please forgive if I have done any type of growth of you or તમારા ભક્તોને ગ્રોહ કર્યો. If I have given them a hard time, if I have given them a problem for your bhakta or you, please forgive me. That's one. બીજું શું માગવાનું? હે મહારાજ તમારા ભક્તોનો સંગ થજો કે તમારા સુજીવોટી હોય ને સોરી એ કહેવા વિવેક નું બોલું હે મહારાજ મારા અંતઃકરણમાં કામ ક્રોધ લોભ મોહ ઈચ્છા અહંકાર જે બધા બેડ કેરેક્ટર્સ છે ને એ બધા પ્લીઝ દેહાભિમાન આ બધા જે બેડ કેરેક્ટર્સ છે એ રિમૂવ કરો એમ. સેકન્ડ થિંગ એ માગવાનું. થર્ડ થિંગ શું માગવાની? એ મહારાજ તમારા ભક્તનો સંગ થજો. તમારા જે ભક્તો હોય ને એના ગ્રુપમાં મને રાખજો. If you don't stay in group and you do whatever you want, what will happen?
let's say, right away, you get into, you carry like goats, hundreds of goats on. If one goat run away, what will happen to that goat? You will get lost and you will get killed by the lion or a tiger, right? Or the animal will eat that goat. Understand? So we are like, if we don't stay together, it's some other people will, right, and you use the moves or something different. Typically, you move something different. If you see Bhagwana Bhaktana Sangha, and Swati was to Bhagwan Kiji. ठीक है some thirty रक्षा कर दो we can't stay forever together. We just stay here on Saturday or maybe in the morning, in the evening. That's it. We have to go to school. We have to go to work. We have to go to other things. So it's guess what? मोटे भागे कुसुम boy कई जाता कुसुम boy चार जाता कुसुम मारा लेके जाता એમાં એક તો એવા હોય કે જે એ લોકો પોતે મીટ અને દારૂ ખાતા પીતા તો આપણને પણ ખવડાવી દઈએ એટલે આપણું વર્તમાન પડી કરી જાય વર્તમાન જતા આપણે કુસુમ થઈ જઈએ પછી બીજા કયા શું કે જે પોતે એમ માનતા હોય કે ભગવાન જેવું કોઈ વસ્તુ છે કે હું ભગવાન છું એમ જ કહેતા નામ તો ભગવાન નામ તો જાણ એકબીજા નંબર કુસુમ શું વેદાંતિ પછી નાસ્તિક 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 શું કરે ભગવાન આવો વેદાંતિ નાસ્તિક પુરાપંથી એ બધા એવા ભક્તો that you guys figure it out next time in the community. Okay? That's your homework. Good. What are the four things we have to ask Maharaj every day? Go ahead, man. Or you. Bhagwan Bhaktano growth your the master. Right. Bhagwan Bhaktano Sangha. ऑनलाइन नहीं એટલે કનેક્ટ નહીં થતું છે Kusana હા આપણા જે અંતઃકરણમાં જે દોષો હોય કામ ક્રોધ લોભ અંતઃશત્રુથી રક્ષા કરે અંતઃશત્રુ કયા give the example of અંતઃશત્રુ anger love પછી Ego. આ બધા દોષોથી મારી રક્ષા કરે greed. Okay, you want to try any four of those? No, these two. Try them? Like, Hey, which two? I'll do the first one. Go ahead. Yes, to forgive anything you've done wrong to any marriages, rules, or customs. Good. What is number two? Okay. In good practice. Okay. Anybody want to say number two? Not you. You guys have to remember that if you don't remember right now, how are you going to remember when you do Puja? How are you going to know when you do Puja that okay, Maharaj, I have to ask for this and please do this? Okay, next time remember it by your heart because I'm going to ask you.
સત્સંગમાં મૂકી દો કે સવારે ફોન કરી દઈશું. Come on, that's too much. Yeah, but how do you know? Next time, આપણે આ કરશું બરાબર. So there, so there's to forgive for all the whatever. Yeah. Say kusangti raksha karo. Oh yeah, the anger. Yeah. Keep me with other bucks of Bhagwan or something. Just saying. That concludes Kids Satsang. Do you have time for that? Right now? મહારાજનો જ્યારે રામાનંદ સ્વામીએ મહારાજ એક જ વર્ષ મહારાજના સત્સંગમાં આવ્યા હતા અને એટલે મહારાજ શું કહેવાય સાધુ થયે 1 વર્ષ થયું હતું અને પછી રામાનંદ સ્વામીએ નક્કી કર્યું કે સર્વગુણે સંપન્ન ભગવાન જ છે, આપણે એમને ગાદીએ મારી જગ્યાએ એમને બેસાડવા, ગાદીએ બેસાડવા. અને પછી રામાનંદ સ્વામીએ નક્કી કર્યું મારે આ દેહ છોડીને અક્ષરધામ ભેગું થવું છે એમ. એટલે પછી મહારાજને ગાદીએ બેસાડે છે. ત્યારે મહારાજ 2 વર માગે છે. કયા 2 વર માગ્યા? There's two things he asked. Two things he asked for. One was like, if Satsangi has any kind of dukh, તો એને વીછીની વેદના જે થઈ દુઃખ હોય, પહેલા તો શું માગ્યું? એના નસીબમાં રામ પાત્ર હોય, એટલે કે એને ખાવા ના મળતું હોય તો એમને અન્ન અને વસ્ત્ર મળે. અને બીજું કે એમને કોઈ પણ જાતનું દુઃખ, એટલે કે જન્મ મરણનું જે દુઃખ છે મોટામાં મોટું દુઃખ છે. તો એમાં શું કીધું કે એક વીછીની વેદના એમને થતી હોય તો મને રૂવાડે કોટી વીછીની વેદના થાય, પણ સત્સંગીને વેદના થાય નહીં. પછી મહારાજ જ્યારે ગાદીએ બેઠા અને પછી રામાનંદ સ્વામીનું 13મું જ્યારે એમને દેહ છોડ્યો અને અક્ષરધામ સીધા આવ્યા, પછી મહારાજને પૂછ્યું કે મહારાજ જ્યારે બાદશાહ ગાદીએ બેસે ત્યારે શું કરે? when king becomes on the takes the throne, what would he do? એટલે પછી મહારાજને પૂછ્યું ત્યારે મહારાજે શું કીધું કે સારું, અમે ગાદીએ બેઠા ને તો આજથી બધાય બંદીવાનને છૂટા કરી દે. કેટલી મોટી દયા! વિચાર તો કરો, કેટલાય જીવ આપણા જેવા બધા ક્યાં સડબડતા હતા? નરક 84માં અથવા જમપુરીમાં સડબડતા હતા. તો મહારાજે શું કર્યું? મહારાજે દ્રષ્ટિ કરી. કોની સામે દ્રષ્ટિ કરી? સ્વરૂપાનંદ સ્વામી સામે. કે સ્વરૂપાનંદ સ્વામી, તમે જમપુરીમાં જાઓ અને બધાએ તે જીવોને શું કરો? ત્યાંથી જમપુરીમાંથી એમને છૂટા કરો. એટલે સ્વરૂપાનંદ સ્વામીએ શું કર્યું?
મહારાજ કે ત્યાં તો કે આટલા મોટો દૈત્ય છે આમ. પછી મહારાજને કીધું તમે એનાથી વધારે મોટું સ્વરૂપ લ્યો અને સ્વામિનારાયણનું ભજન કરજો અને તમને અમે તમે ત્યાં જઈને બધાને છોડાવો. અને પછી શું કર્યું? સ્વરૂપાનંદ સ્વામી વેન્ટ ટુ ધ જમપુરી અને પછી ત્યાંથી બધાને છોડાવીને શું કર્યું? ક્યાં મોકલ્યા? ભૂમા પુરુષના લોકમાં મોકલ્યા. વિચાર કરો કે જે જમપુરીમાં જીવો સડબડતા હતા એ બધાને છૂટા કરી દીધા. કેટલી બધી મહારાજની દયા. We cannot even imagine how much he loves us. આપણે કહીએ કે આપણે આઈ લવ મહારાજ, but he loves us thousands or millions of times more to us than we do. So બધા જ બંદીકવાનને છોડી દીધા. બરોબર. પછી ત્યાં જે સભા પછી જ્યારે પૂરી થઈ ને ત્યારે ભીમભાઈ એમના ખેતરે જે એમને જે કામ બધું એ કરવા ગયા તો ત્યાં એમણે શું કર્યું? અનેક કીડીઓ દેખી કે ભાઈ મારો તો કે મને મહારાજ મળ્યા. ભીમભાઈ નહીં, વસરામભાઈ આમ સોરી. તો કે મારો તો કે મહારાજે મોક્ષ કર્યો, પણ આ કીડીઓનું શું થશે? ક્યારે એમનો મોક્ષ થશે? તો મહારાજે શું કર્યું? દરેક કીડીને શું કર્યું? ચતુર્ભુજ રૂપ કરી અને એમને બધાને ધામમાં મોકલી દીધા. ભૂમા પુરુષના લોકમાં મોકલી દીધા, વૈકુંઠમાં મોકલી દીધા. વિચાર કરો. તો કીડીઓનો મોક્ષ કર્યો. પછી ભીમભાઈને શું કે આ શું કર્યું મહારાજે? પછી મહારાજને પાછા ત્યાં શું કીધું? ત્યાં ગયા, મહારાજ હતા ત્યાં. અને કે મહારાજ આ શું થયું એમ? ત્યારે કે તમે સંકલ્પ શું કર્યો હતો? તો કે મારો તો મોક્ષ સમય મહારાજ કરશો, પણ આ કીડીઓનું ક્યારે થશે? એટલે મને એમની ચિંતા થઈ. તો મહારાજે બધી કીડીઓને શું કર્યું? ધામમાં મોકલી દીધી. એટલે જ્યારે મહારાજ ગાદીએ બેઠા ને ત્યારે આવા મોટા. પછી બીજા એક સંત હતા, એમનું નામ વ્યાપકાનંદ સ્વામી હતું. અને એમને શું કર્યું મહારાજે? ક્યાં મોકલ્યા? ભૂમા પુરુષના લોકમાં મોકલ્યા. તો ભૂમા પુરુષના લોકમાં એ ગયા ને ત્યારે જે ભૂમા પુરુષ જે હતા એમણે રાજી થઈ અને સંતને ત્યાં ગાદીએ બેસાડ્યા, એમની ગાદીએ. તો કે પુરુષોત્તમ નારાયણનો કે અવતાર થયો? તો કે હા, પૃથ્વી પર અવતાર થયો પુરુષોત્તમ નારાયણનો. ત્યારે કે હું જ્યારે મને આવી રીતે હું જ્યારે મહારાજને મળ્યો હતો ત્યારે મને મહારાજે કીધું હતું કે અમે આ ફૂટલા બ્રહ્માંડમાં આવીશું. એટલે મહારાજે સત્ય કર્યું, આજે ફૂટલા બ્રહ્માંડમાં આવ્યા. અને પછી ત્યાંના બધા જે લોકોને શું કરાયું? સ્વામિનારાયણની ધૂન કરાવી મહારાજે, એટલે વ્યાપકાનંદ સ્વામીએ. અને એ બધા જ જે ત્યાંના જે મુક્તો હતા એમને ક્યાં મોકલ્યા? સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો નિશ્ચય થાય તો આપણે ક્યાં જઈએ? અક્ષરધામ. તો બધાને અક્ષરધામમાં મોકલી દીધા. એટલે મહારાજે ગાદીએ બેસીને આવા કાર્યો તો નથી. મહારાજે કીધું છે ને કે અમે તો આથી પહેલા કોઈ દિવસ આયા નહોતા અને હવે પછી અમે આવીશું પણ નહીં. એટલે મહારાજે આવી અને આવી રીતે દરેક જીવ ઉપર આટલી મોટી દયા કરી. આપણે તો અતિ મોટા ભાગ્ય છે કે મહારાજે આવીને આવી રીતે આપણી ઉપર અતિ કૃપા કરી અને આવી રીતે આપણને પોતાની મૂર્તિનું સુખ આપણને બધાને આપ્યું. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ
Swami Narayana. Oh Swami Narayana, Swami Narayana, Swami Narayana, Swami Narayana. Swami Narayana, Swami Narayana, Swami Narayana. Swami Narayana, Swami Narayana, Swami Narayana, Swami Narayana, Swami Narayana, oh Swami Narayana, Swami Narayana, Swami Narayana. આપણે ઘનશ્યામ મહારાજ હોય એમનો અભિષેક આજે કેમ કરવાનો? Does anybody want to give answer? Any kids? મહારાજને જયારે ગાદીએ બેહાડે તે વખતે શું કરે? પહેલા રાજ્યાભિષેક કરીએ છીએ આજે ભગવાનનો. રાજ્યાભિષેક ની અંદર કેટલો આનંદ હોય, ભગવાનનો આનંદ હોય ને આપણને. એટલે ભગવાનનો આજે અભિષેક આપણે કરીએ છીએ, રાજ્યાભિષેક. ભગવાન અત્યારે રાજા થાય છે. સત્સંગના રાજા કોણ થાય છે? ભગવાન થાય છે. બરાબર. હા, આજે ભગવાને આ સત્સંગના પ્રેસિડેન્ટ થાય છે. બોલો શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની જય. સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ. Oh Swami Narayana, 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 Swami Narayana. Swami Narayana, 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 Swami Narayana. Swami Narayana, Swami Narayana, Swami Narayana, Swami Narayana. He saryu jadma kesar kodi स्नान कराओ घनश्याम जी. सरयू जल मध्य सर गौरी स्नान कराओ घनश्याम ने. हरवे आते अंगो छोड़ी लाड लड़ाओ घनश्याम जी. हरवे आते अंगो छोड़ी अंगोलू वस्त्रो तिरु पीतांबर प्यार तिरु पीतांबर प्यार. सरयू जड़ माँ के सर गौरी स्नान कराओ घनश्याम जी. सरयू जड़ माँ के सर गौरी स्नान कराओ घनश्याम जी. सरयू जड़ माँ के सर गौरी स्नान कराओ घनश्याम जी. सरयू जड़ माँ के सर गौरी स्नान कराओ घनश्याम जी. अंगोलो सिया वस्त्रो पीड़ो पीतांबर प्यार वस्त्रो पीड़ो पीतांबर प्यार पीड़ो पीतांबर प्यार पीतांबर प्यार तेल सुगंधी नाखिया वाकड़िया तुझवा
તેલ સુગંધે નાખી આપું વાકડિયા કરતારમાં સળિયું જળમાં કેસર ગોળી સ્નાન કરાવું ઘનશ્યામજી સળિયું જળમાં કેસર ગોળી સ્નાન કરાવું ઘનશ્યામજી કુમકુમ કેરો તિલક સજાવો શ્રીજી તારા બાલમાં કુમકુમ કેરો તિલક સજાવો શ્રી બાલમાં કુમકુમ કેરો તિલક સજાવો શ્રીજી તારા બાલમાં કુમકુમ કેરો તિલક સજાવો શ્રીજી તારા બાલમાં અલમેલી આંખોમાં આજુ અંજન મારા વાલમાં સળિયું જળમાં કેસર ગોળી સ્નાન કરાવું ઘનશ્યામજી સળિયું જળમાં કેસર ગોળી સ્નાન કરાવું ઘનશ્યામજી હસતી જાઉં વાટે ઘાટે નાચી ઉઠું તાલમાં હસતી જાઓ વાટે વાટે નાચી ઉઠી ગાલમાં હસતી જાઉં વાટે ઘાટે નાચી ઉઠું તાલમાં હસતી જાઓ વાટે વાટે નાચી ઉઠી ગાલમાં નજર ન લાગે શ્યામ સુંદર ને ટપક કરી દઉં ગાલમાં નજર ન લાગે શ્યામ સુંદરને ટપક કરી દઉં ગાલમાં સળિયું જળમાં કેસર ગોળી સ્નાન કરાવું ઘનશ્યામને સળિયું જળમાં કેસર ગોળી સ્નાન કરાવું ઘનશ્યામને પગમાં જાજર રૂમ ઝુમ વાગે કરમાં કંકણ વાલમાં પગમાં જાનર ઝુમ વાગે કરમાં કંકર વાલમાં પગમાં જાજર રૂમ ઝુમ વાગે કરમાં કંકણ વાલમાં ઝુમ વાગે કરમાં કંકર વાલમાં કંઠે મારા કાને કુંડળ ચોરે ચિતણું ચાલમાં મુગટમાં દેવું ચોરે યાદું ચાલમાં મોર મુગટ માથે પહેરાવું મુરલી આપું હાથમાં મુગટમાં પહેરાવું હાથમાં હે હરિ કૃષ્ણની નિરખો શોભા મારી જાઉં નવાલમાં હરિ કૃષ્ણની નિરખો શોભા મારી જાઉં નવાલમાં ઓ દૂધ કટોરી ભરીને આપો પીઓ ને મારા વાલમાં ઓ દૂધ કટોરી ભરીને આપો પીઓ ને મારા વાલમાં ભક્ત મંડળ ને દર્શન આપો ભક્ત મંડળ ને દર્શન આપો રાખો શરણે શામળા અને દર્શન આપો રાખો શરણે વાલમાં સવારે ગોમતી ગયા
भगवान सवारे गोमती गया भगवान रटे तृण लोक नारायण नाम रटे तृण लोक गया भगवान भगवान आज राम नवमी जनो ही लोड़ आज नवमी जनो ही लोड़ सत्संगी सर्वे करे छे किलोल सत्संगी सर्वे करे छे किलोल गान तान उत्सव जाज चकोड़ रे गान तान उत्सव जाज चकोड़ सवारे गोमती गया भगवान सवारे गोमती गया रटे तृण लोक नारायण नाम रटे तृण लोक नारायण नाम सवारे गोमती गया भगवान सवारे गोमती गया रे भगवान आव्या हेली मंदिर ममत वालो रे आव्या हेली मंदिर ममत वालो संत सभा मध्य शोभे धर्म लालो सभा मध्य शोभे धर्म लालो सत्संगी पूजा करवाने चालो सत्संगी पूजा करवाने चालो सवारे गोमती गया भगवान सवारे गोमती गया रे भगवान रटे तृण लोक नारायण नाम रटे तृण लोक नारायण नाम सवारे गोमती गया भगवान सवारे गोमती गया भगवान पूजा करी आरती भक्त उतारे पूजा करी आरती भक्त उतारे हो संत सभा मूर्ति अंतर माधारे हो संत सभा मूर्ति अंतर माधारे घड़ियाड़ो लटका करी री जावे घड़ियाड़ो लटका करी री जावे सवारे गोमती गया भगवान सवारे गोमती गया भगवान तृण लोक नारायण नाम रटे तृण लोक नारायण नाम सवारे गोमती गया भगवान सवारे गोमती गया भगवान दिवस जमी जमाडी सीधाव्या हे 10 दिवस जमी जमाडी सीधाव्या प्रेमानंद के मोगे मोती रे वधाव्या प्रेमानंद मोगे मोती रे वधाव्या सवारे गोमती गया भगवान सवारे गोमती गया भगवान रटे तृण लोक नारायण नाम रटे तृण लोक नारायण नाम सवारे गोमती गया भगवान सवारे गोमती गया भगवान सवारे गोमती गया भगवान सवारे गोमती गया भगवान दर्शन बहु आप्या तये सुखधाम दर्शन बहु आप्या तये सुखधाम घोड़े चढ़ी संगमा पर्या घनश्याम घोड़े चढ़ी संगमा पर्या घनश्याम प्रेमानंद कहे बंगले गया घनश्याम प्रेमानंद कहे बंगले गया भगवान सवारे गोमती गया भगवान सवारे गोमती गया केसर नियाडरुडी नलवत कीदी केसर नियाडरुडी नलवत की केसर नियाडरुडी नलवत कीदी केसर नियाडरुडी
नलवत की रे आँखों में चाची करी ली रे आँखों में चाची करी ली रे आज वालों बचे जमुना ने आरे आज वालों बचे जमुना ने आरे मूर्ति वसी मन मारी रेली मूर्ति वसी मन मारी रेली आज वालों बचे जमुना ने आरे आज वालों बचे जमुना ने आरे ब्रह्मानंद नोर वालों कुंज नोरियारी ब्रह्मानंद नोरे वालो कुंज नोरियारी ब्रह्मानंद नोरे वालो कुंज नोरियारी ब्रह्मानंद नोरे वालो कुंज नोरियारी छवि पर जाओ बलिहारी रे छवि पर जाओ बलिहारी रे आज वालों बचे जमुना ने आरे आज वालों बचे जमुना ने आरे मूर्ति बसिच मन मारी रे मूर्ति बसिच मन मारी रे आज वालों बचे जमुना ने आरे आज वालों बचे जमुना ने आरे ब्रह्मानंद नोरे वालों कुंज नो बिहारी ब्रह्मानंद नोरे वालों कुंज नो बिहारी छवि पर जाओ बलिहारी रेली छवि पर जाओ बलिहारी रेली आज वालों बचे जमुना ने आरे आज वालों बचे जमुना ने आरे घनश्याम महाराज ने हे स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण हे स्वामी नारायण घनश्याम महाराज की जय। हरे सजानंद स्वामी महाराज ने जय। जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सजानंद दयालु सजानंद दयालु बलवंत बहुनामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी चरण सरोज माया वांदो कर जोड़ी प्रभु वांदो कर जोड़ी चरण से सदयाति चरण से सदयाति दुख ना क्या तोड़ी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी नारायण नर भ्राता द्विज कुल तनुधारी प्रभु द्विज कुल तनुधारी पामर पतित उधारा पामर पतित उधारा अगणित नर नारी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी नित्य नित्य नौतम लीला करताय विनाशी प्रभु करताय विनाशी अड़सठ तीरथ चरण अड़सठ तीरथ चरण कोटि गया काशी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी पुरुषोत्तम प्रगटनम जय दर्शन कर से प्रभु जय दर्शन कर से कार करमति चोटी कार करमति चोटी कुटुंब सहित दर्श प्रभु जय सद्गुरु स्वामी आय अवसर करुणा निधि करुणा
बहु कीरी वाले करुणा बहु कीरी मोक्तानंद कहे मोक्ति मोक्तानंद कहे मोक्ति सुगम करी सिद्धि प्रभु जय सद्गुरु स्वामी जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयालु सहजानंद दयालु बलवंत बहुनामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी राज धीराज बने राज तारे लोग तो राजा धीराज बने राज तारे लोग तो राजा धीराज तो राजा धीराज बने राज तारे लोग 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 तो राजा धीराज 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 तो राजा धीराज